Lisbon is a vibrant and beautiful city, known for its sunny weather and friendly people. But behind the postcard-perfect facade, there is a problem that many are unaware of: rising number of people experiencing homelessness. There were almost 3,800 people identified in February of 2022, which was a rise of 19% compared to 2019. From February to October, the rise was around 25%. The situation is dire. Another staggering number rising is the number of women experiencing homelessness. Vou-te apresentar a Somos. A Somos nasceu tipo Robin dos Bosques, na rua. E cresceu agora em casa, com teto. Hoje a Somos tem teto. É isso que eu tenho a dizer. In 2021, I was introduced to a group of women who started to plan and organize the peer association to advocate for the rights of women experiencing homelessness. Somos Mulheres. Building an association of peers, and especially women peers, at the time in Lisbon was quite revolutionary, since most of the campaigns and initiatives were developed and presented by social workers, medical doctors, psychologists, and other specialists. Obviously, their knowledge is very much needed and used, but the core of the association are women themselves. Quem são Maia? Maia somos. É isso. E somos juntas. Somos juntas. Tá bom? Obrigada. Sempre juntas. Mais nada. Mais nada. Building a collaborative interactive documentary is being used both as a tool for empowerment and outreach to the wider Lisbon public. We aim to draw attention to specific problems that women experiencing homelessness face and propose bottom-up approaches and joint strategies that offer feasible solutions and build collective action to address women's homelessness. The constructs of polyphony and co-creation are critical factors in the development of the documentary. This approach helps in building trust among different actors, where the authorial role vanishes and the narrative is controlled and shaped by several participants. The hypothesis is that it could also help in producing affect and care, firstly among peers, which is already being observed, and then among the documentary's audience. A gente já lá teve. Fomos, lá somos. E isso é muito. A gente viveu no Pelo, a gente sabe o que as mulheres hoje em dia, as mulheres em situação de sem-abrigo, vivem e passam. A gente sabe no Peru, a gente sente, a gente tem a dor, a gente está lá, a gente sabe chegar a elas. E elas confiam em nós, e nós nelas também. E essa mais-valia é porque nós estivemos por lá, nós passamos, nós estivemos a dormir nestes jardins. Amidst the struggles, there are pockets of hope, where women are coming together to create a sense of community and support. Quando ela me explicou a causa da associação, qual era o objetivo ou os objetivos da associação, eu aderi logo, sem pensar, porque é uma das minhas grandes ambições, é poder ajudar as pessoas estão a passar por aquilo que eu já passei. Já tinhas essa missão. Já, é uma missão. É uma missão. The main goal is to provide support and care for each other, as well as to raise awareness about the challenges that women experiencing homelessness face. 26, 27. Estava mais bem arrumado.
Estou a fazer um vídeo. É? Olha, hoje, sexta-feira, dia 13, mas não é dia de azar, é dia de sorte. Porque a Somos andou a fazer o bem, a distribuir os kits às mulheres sem abrigo. Missão cumprida, uma das missões cumpridas. Esperemos ter muitas mais missões. Somos felizes! E que as mulheres confiem em nós. The process of making the documentary can be transformative for everyone involved. It has allowed us to build relationships and to support each other in new ways. Creating an interactive documentary allows the voices of women who experienced homelessness to be heard and their stories to be shared. By collaborating in the creation of this documentary, these women are taking ownership of their own narratives and contributing to a larger conversation about homelessness and gender-based violence. Furthermore, in our approach, the documentary is not just a tool for outreach and education. It is also a way for these women to care for each other and create affect within their own community that can hopefully spread further. Dame principalmente apoyo moral. Ayuda económica, mas principalmente esse apoio moral, sabedoria, conocer cosas nuevas, aprender cosas nuevas, que igualmente eu podia pensar que sabia o que conhecia mais, e aprender a desarrollar as formas de pensar estando aqui em Portugal. All the women who are part of the association are actively engaged in the production and creation of media content, be it structurally, participating in the organizational and technical aspects of media production, or content-wise, contributing to the creative process, designing and producing media content. Pronto, meu ponto de vista, se for assim, imagina que essa zona escura, elas as imagens subsaem. Se essas imagens, se o fundo for escuro. Somos Mulheres are working together to create media content that represents their views, values and perspectives, individually and as an association. Estamos a tentar analisar, né? Estamos a tentar fazer um estudo. Estamos aqui a tentar fazer estudo. Actively collaborating on an interactive documentary requires a very high level of communication and coordination, of shared roles and responsibilities. But this effort is rewarded during the process by a sense of shared ownership. Through this sense of shared ownership, the group is empowered, the representation turns negotiation, and the exchange is effectively decentralized and horizontal, as it allows for true polyphony of voices and perspectives. It challenges power structures and dominant narratives, and facilitates collaborations and further connections. A nossa experiência, o que nós passamos, foi muito importante, e o que nós passamos só nós o sabemos, e essa experiência passar para outras pessoas, tentar compreender também outras pessoas. Tem que focar nas mulheres, mulher para mulher. A gente tem que nos ajudar, ir em frente. Já passamos muitos anos discriminadas. É a nossa hora de lutar por todos os nossos direitos. Concordo, né? The promise of social change associated with interactive documentaries is almost inherently present, or around digital technologies in general, be it social media, virtual reality, immersive journalism, or anything along this line. This promise has been advocated by the media, filmmakers, and researchers. And although my personal stance is far from thinking about interactive documentary as an empathy machine, why are we still making an interactive? Firstly, because the collective action has benefited greatly from the use of digital technologies,
and thereby the resources, procedures, and effects of collective action and social movements are changing as a result of their availability and affordability. Secondly, because the interactive allows for the audience to explore a topic in depth, make their own paths and connections through the documentary, and ultimately, for those willing and interested, the interface can include further information with concrete steps to take and potential ways to involve to address the specific issues brought by the film. A gente quer pessoas com garra, pessoas que acreditem porque a gente acredita, a gente está nisto, é a mesma coisa, isto é verdadeiro, está a acontecer, e está a acontecer agora, e a gente precisa deste agora mesmo precisamos de pessoas voluntárias e com garra, para nos agarrar e a gente agarrar a elas. Finally, the fact that the topic is very specific, aimed at the local audience, and that the whole process of production is interconnected with the association's goals and activities, helps in building a movement around the interactive documentary. É para isso que estamos aqui, é para ajudar as mulheres a ver as necessidades delas, ir em encontro com as necessidades delas e estamos aí, fazer o melhor, cada dia melhor. É o básico. O básico, sim, é o simples. Dilete. Ai, está lá para aparecer. Dilete. Já está todo a giro? Já está tudo. Aí, amor. E aqui ainda, Elda? Não, estou. Está a segurar isto. Eu fui buscar um kit, um shampoo, uma pasta de dentes, escova de dentes e uma mochilazinha, uma toalhinha. Entrei ela, ficou. Ela abraçou-me, um abraço quente, senti o sol nos braços dela. Senti mesmo o sol, o calor neste dia, assim tão frio. Mas penso que esse tipo de coisa se impressiona realmente, não é? Yeah, bastante. Quando a pessoa não está na espera de receber nada, aquilo que eu não comprei, aquilo que eu não pedi, está nas minhas mãos. É gratificante. Sim. É muito calor, é muito humano. Está sempre aqui, ao telefone, coisas cheio de gente. Não, é ela não aquela pessoa até pode não confiar na gente da primeira, segunda, mas vai a terceira, vai coisa. Há dias que elas não estão aí, estão a ressacar ou estão com problemas. A gente não pode desistir, sempre em frente, continuar a batalhar e conseguimos. É essa a diferença que esta associação vai fazer, vai batalhar, de para onde tem que ir sempre, lutar pela pessoa, o ser humano que é, pelo ser humano que é, não é a pessoa em si, é o ser humano. The dynamic of producing a collaborative interactive project also raises ethical considerations, particularly when it comes to protecting the privacy and safety of participants, and especially when the topics are sensitive or even traumatic. These considerations go way beyond simply providing informed consent. Everybody at Somos Mulheres is fully informed about the purpose of the interactive media project, what their participation involves, and what risks or potential harms exist. Besides that, they have full control over what information is shared and when and how it is shared. This is not only an important ethical standard, but also helps ensure dignity and fortify self-esteem. And yet, another reason to choose an interactive documentary over a traditional, linear one. It is malleable, flexible, constantly evolving, with never-ending possibilities, where we can always, if needed, adjust what is shown and how. It can be a messy process,
and it's not easy. But the first and most important part for this project to even start was building trust and honest relationships, where we could all talk about the process, interrupt it if necessary, take a break, but then always leave the doors open to resume, if so wanted. Here, the crucial part is continuous and individual aid from social workers and psychologists, provided by the association that helped launch the Somos Mulheres project. Declaram as outrocanos pela presente escritura constitui a partir de hoje e por tempo indeterminado uma associação que adota a denominação Somos Mulheres Associação pela Inclusão Social, tem sede no bairro Quinta do Cabrinha 3, E/F em Alcântara, Lisboa, código postal 1300-906. A associação é uma instituição de caráter privado, sem fins lucrativos e tem como objeto advogar pelos direitos das mulheres em situação de sem-abrigo e expostas à violência em contexto de rua. A associação era constituída regular-se-á pelos estatutos constantes do documento complementar, que é esse, que conhecem perfeitamente e dispensam a leitura. It also requires ongoing dialogue, reflection and openness to adaptation, and a commitment to respect the dignity and autonomy of each one of us. We can think about the interactive documentary here as a tool, since the group already challenges stereotypes and misconceptions. It advocates, and here it can use the documentary to further raise awareness, stimulate discussion, and encourage action. What is already visible beside the empowerment is that the documentary and the debate around it will be relevant, since it represents truthfully the needs and concerns of the women who experienced homelessness themselves. Their experiences and perspectives are at the same time diverse, and we hope that could help fostering understanding and empathy, as well as promote collaboration beyond the documentary. Eu estou no jardim tão bonito. Já dormi aqui poucas vezes, era mais na Baixa. Mas pronto, posso dizer que tenho 2 jardins. Sou vizinha do Marcelo Rebelo de Sousa, já ali fui dentro, já o conheci, vou almoçar com ele outra vez. Estou neste patamar e as outras estão lá para trás, tenho que ir buscá-las. Tenho que ajudar, é o meu objetivo, é ajudar. Quem está deixado para trás tem que chegar um bocadinho mais à frente. E somos humanos. Essa palavra, humanidade,